asalaamaaleykum mbokk yi ñun la seen doomu ndey Male Fafana ñoo ñëwaat tey jii ànd ci ak Jotna TV ni ñu ko baaxoo di def ci seen jotaayu waxtaan yu nag tey jii dañoo bëggoon rek li nga xam ne dañ ko laytaayoon muy kàddu googu nga xam ne docteur WaxTann Sa Ma Gènt daf ko yëkkati woon nga xam ne dañ ko laytaayoon dañoo bëgg rek ñëw tàmbali ko tey jii dañ koy def ñaari xaaj tey jii incha allah ñu dëgtal leen xaaj bu njëkk bi buñ ñëwaatee rek daal di koy mottali bu soobee yàlla ni ñu koy defee nag mooy andi leen ñu wax ji mu waxoon na mu ko waxee woon rek ci suñu kéemtalaay kàttan suñu paree rek jëm ko sotti ko ci wolof waaye itam dañ koy jëm a méngale ak yéeg-yéeg bi ñu am ci li xew ci Sénégal xam naa noonu lañ ko bëgg rek defee kon nag ayca I am happy bëgg naa loolu to join with you today daje ak yéen tey jii in what will go down in history ci li nga xam ne suñu démb dina ko fàttaliku as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation nekk doxu ñaxtu wi gën a rëy nga xam ne suñu réew mi xam na ko 50 years ago lu tollook juróom-benn fukki at ci gannaaw a great American in whose symbolic shadow we stand today kenn ci doomi réew mi nga xam ne ci keppaaram lañu taxaw fii signed the Emancipation Proclamation dafa xaatimoonu téere ne nit ku nekk di nga moom sa bopp that momentous decree came wax jooju nag dafa jógoon as a great beacon light of hope daal di nekk jiwu yaakaar to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice ñeel junniy doomu askan wi nga xam ne seen dundin dafa taroon lool it came as a joyous daybreak wax jooju dafa ñëwoon mel ni jant bu fenk to end the long night of their captivity boo xam ne day jeexal guddi gu tar di guddi nooteel but 100 years later waaye boobu ba léegi the Negro still is not free am na ci askan wi ñoo xam ne ba léegi moomaguñu seen bopp 100 years later boobu ba léegi the Negro is on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity boobu ba léegi am na ñoo xam ne ñi ngi nekk ci naaj bu tar naaj woo xam ne li ko wër kër gu sedd guy la 100 years later boobu ba léegi the life of the Negro is languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land boobu ba léegi am na ñoo xam ne ci askan wi dañu leen tànc ci mpukus ñu mel fa ne ay daw làqu ci kaw suuf soo xam ne kenn ëpp leen fa wàll so we've come here today looloo tax we've come here today to dramatize a shameful condition loolu moo tax tey jii ñu ñëw ngir rek fesal loo xam ne dafa ruslu in a sense boo koy xool we've come to our nation's capital to cash a check dañoo ñëw ci pencum réew mi ngir nangu li nga xam ne ñoo ko moom when the architects of our republic ba nga xamante ne ñi samp suñu réew mi wrote the magnificent word of the constitution and the declaration of independence ba ñu doon bind sart yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi they were signing a promissory note dañu doon bind kàddu woo xam ne dafa yaakaaru woon to which every American was to follow wax joo xam ne ñun ñëpp ci waroon gis suñu bopp that was the promise that all men black men as well as white men loolu moo nekkoon ne ñun ñëpp amul xaaj amul seen would be guaranteed the unalienable right of life liberty and the pursuit of happiness kenn ku ci nekk di nga am sañ-sañu dund di nga am sañ-sañu moom sa bopp te di nga am sañ-sañu def lépp loo mën ngir suqali sa dundin it is obvious today tey jii de dafa mel ni leer na that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned dafa mel ni réew mi dafa wuute ci lim ñu dige woon ñenn ci askan bi instead of honoring this sacred obligation laata muy feddali kóllëreem America has given the Negro people a bad check am na fii ci askan wi ñoo xam ne dañ leen jox këyit bu baaxul
a check that has come back marked insufficient funds. Kayit woo xam ne ba ñu demee ca gafa ga maanaam ci banque ba di laaj la ñu yelloo dañ leen ne fii amul xaalis. But we refuse to believe waaye ñun ñoo bañ. We refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. ñun ñoo bañ ne gafa ga yoon amuñu ci wàll. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. ñun ñoo bañ kenn mënuñoo gëmloo ne xéewal yi fi yàlla dëxëñ ñun amuñu ci wàll. And so if you come to cash the check, loolu tax ñu ñëw fii di laajte li ñu moom. A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. Loo xam ne buñ ñu ko joxee dinañ mën sàmm suñu àdduna sàmm suñu dundin te itam dinañ mën a am kaaraange gu mat sëkk. We have also come to this hallowed spot. Dañoo ñëw fii ba léegi to remind America of the fierce urgency of now. Fàttali réew mi ne li ñuy dund dafa jàmp lool. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Tolluñ foo xam ne dañuy war a tapp-tappale ci suñuy mbagg naan ñu muñ leen lépp dina baax. Now is the time. Jot na. To make real the promises of democracy. Ñu daal di jëmmal li nga xam ne dañu koo digoon. Now is the time. Dafa jot. To rise from the dark and desolate valley of segregation to the sandwich path of racial justice. Dafa jot ñu yëkkati réew mi génnee ko ci xurum parparloo bu lëndëm woowu yóbbu ko ci bayaalu njub bi nga xam ne dafa leer naññ. Now is the time. Jot na. To lift our nations from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Dafa jot na ñu génnee suñu dëkk bi ci mbakkuusu yaama neex teg ko ci kekku njub ak jubal. Now is the time. Jot na nag sëkk to make justice a reality for all of God's children. ñu fexe ba yoon ak njub nekk loo xam ne képp kuy doomu askan wi danga ciy gis sa bopp. It would be fatal for the nation du mën a jig askan wi to overlook the fierce urgency of now bu fekkente ne jàngatuñu nam ware li nga xam ne dafay xew. 1963 li xewoon ci weer wële passé is not an end. Nekkul woon lu doon tàggoo. It was a beginning. Dafa nekk loo xam ne da doon nuyoo. Those who hope ñooñu nga xam ne ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne the Negro needed to blow off steam and will now be content. Ne ñi doon yëngal dañoo bëggoon a wane seen bopp rek suñu paree dañuy dem toog. We'll have a rude awakening if the nations return to business as usual. Dinañ am mbetteel mu rëy bu réew mi delloo ca la mu nekkee woon mu mel ni dara musul xew. There will be neither rest nor tranquility in America. Dëkk bi du mës a am jàmm, dëkk bi du mën a am dal. Until the Negro is granted his citizenship right. Lu dul ñépp ci askan wi ñi gën a néew doole ci askan wi daal di jot seeni àq. The whirlwind of revolt. Calmer mi nga xam ne the whirlwind of revolt that's shaking the foundation of this nation. Calmer mi nga xam ne mi ngi gësam suñu garabu réew mi will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Calmer mi du mës a jeex lu dul ñu gësam garab gi ba meññeent yi wadd kenn ku nekk jot ci sa wàll. But there is something that I must say to my people. Waaye nag am na loo xam ne war naa ko wax ñi ma àndal. In the process of gaining our rightful place. ci jéego yi ñuy def ngir am li nga xam ne ñoo ko yelloo. We must not be guilty of wrongful deeds. Loolu warul tax ba ñu def naka sutul noonu. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Lu ñu xiif waruñu yóbbe ci ñuy sukk ci ndabu bañante ak noonu. We must conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. Dañoo fara fexe ba suñu xeex wi ñu yëkkati ko boole dooley soox mu ànd ak dooley xel.
We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Waruñu fexe ba suñ ñaxtu wi soppeeku ba mel ni xeexu mbedd. Again and again, ma waxati ko. We must rise to the majestic height of meeting physical force with soul force. Dañoo war a fexe ba yëgati li ñuy def rafetal ko di ànd ci xadar dëgg la waaye itam ñu ànd ci xel. waaw loolu ma nekkoon xaaj bu njëkk bi ñi leen di gërëm ci teewlu beeg déglu bi di ñaan yàlla mu boole ñu mu dolli ñu tawfeex ak sutura ba beneen yoon bu ñëwee rek daal di yeggale beneen xaaj bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum